নমস্কার, জিপিকে সুজিত মন্ডল চ্যানেলে আপনাদের আবারও স্বাগত জানাই। সন্ত্রাসবাদ, বোমা বিস্ফোরণ, একের পর এক হামলায় বিধ্বস্ত পাকিস্তান, তবুও গাজওয়ারিতে জুড়ি মেলা ভার, হুঙ্কার আর শাসানিতে পারদের ওঠানামা। অস্তিত্ব জাহির করতে সময়ে সুযোগ পেলেই ভারতকে খোঁচা দেওয়াই এক এবং একমাত্র কাজ পাকিস্তানের। সন্ত্রাসবাদীদের তোল্লাই দিয়ে ভারত ভূমিকে অস্থির করাই পাকিস্তানের অন্যতম উদ্দেশ্য। বাংলাদেশ দখল থেকে কারগিল, বারবার ভারতের কাছে হেরেও শুভবুদ্ধি ফেরেনি পাকিস্তানের। সুযোগ পেলেই ভারতের ওপর চড়াও হয় আন্তর্জাতিক দরবারে। রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে আচমকা জম্মু কাশ্মীর প্রসঙ্গ তুলে আনেন পাকিস্তানের প্রতিনিধিরা। আগুনে ঘি পড়ে সেখানেই। জম্মু কাশ্মীরের কিছু অংশ অবৈধভাবে দখল করে রাখা নিয়ে পাকিস্তানকে তোপ দাগল ভারত। রাষ্ট্রসংঘে সরব হলেন ভারতের প্রতিনিধি পি হরিশ। রাষ্ট্রসংঘের আলোচনা সভায় পাকিস্তানের প্রতিনিধিরা জম্মু ও কাশ্মীর নিয়ে মন্তব্য করেন। তার প্রতিবাদ জানান হরিশ। ভূস্বর্গ নিয়ে পাকিস্তানের প্রতিনিধিদের ক্রমাগত মিথ্যাচারের প্রতিবাদ করেন। জানান, রাষ্ট্রসংঘের আলোচনায় পাকিস্তানের প্রতিনিধিরা জম্মু এবং কাশ্মীর নিয়ে বারবার অযৌক্তিক কথা বলে চলেছেন। হরিশ বলেন, অবৈধ দাবিকে বারবার তোলা হলে তা বৈধতা পেয়ে যায় না। পাকিস্তানের তীব্র নিন্দা জানিয়ে বলেছেন যে দেশটি জম্মু ও কাশ্মীরের ভূখণ্ড অবৈধভাবে দখল করে রেখেছে তা তাদের অবশ্যই খালি করতে হবে। শান্তিরক্ষা বাহিনীর ভবিষ্যৎ নিয়ে রাষ্ট্রপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদে আলোচনার মূল বিষয় ছিল। সেখানে পাকিস্তানের কূটনীতিক সৈয়দ তারিক ফতেমির ভাষণে জম্মু কাশ্মীর প্রসঙ্গ ওঠে। ফতেমির ওই মন্তব্যের পরেই ইসলামাবাদকে নিশানায় করে পাল্টা মন্তব্য করেন ভারতের কূটনৈতিক হরিশ। সম্প্রতি আমেরিকান পডকাস্টার লেক্স ফ্রিডম্যানকে দেওয়া সাক্ষাৎকারেও মোদি জানান, ভারত সবসময় শান্তি চেয়েছে। নয়াদিল্লি ইসলামাবাদ কূটনৈতিক শীতলতা নিয়েও প্রতিক্রিয়া জানান মোদি। পাকিস্তান তার পরিবর্তে ছায়াযুদ্ধ করে চলছে বলেও মন্তব্য করেন ভারত প্রধানমন্ত্রী। 5 আগস্ট 2019 দ্বিতীয়বার ক্ষমতা দখল করেই সংবিধানের 370 অনুচ্ছেদ বাতিল করেন মোদি। জম্মু কাশ্মীরে বিশেষ মর্যাদা বাতিল করে এবং রাজ্যটিকে দুটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে বিভক্ত করার পরেই ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে সম্পর্কের অবনতি ঘটে। হরিশ বলেন, পাকিস্তানের প্রতিনিধি ভারতীয় কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল জম্মু ও কাশ্মীর নিয়ে অযৌক্তিক মন্তব্য করেছেন। ভারত জম্মু কাশ্মীর নিয়ে তাদের অবৈধ দাবিকে বৈধতা দেয় না বা তাদের রাষ্ট্রের মদতে আন্তঃসীমান্ত সন্ত্রাসবাদকেও বৈধতা দেয় না। হরিশ বলেন, আমরা পাকিস্তানকে পরামর্শ দেব যে তারা তাদের সংকীর্ণ অভিভেদমূলক এজেন্ডা চালানোর জন্য এই কোরামের মনোযোগ অন্যদিকে ঘোরানোর চেষ্টা না করে। জম্মু ও কাশ্মীরের অবৈধ দখলদারি পাকিস্তানকে ছাড়তে হবে বলে তোপ দাগল ভারত। জম্মু ও কাশ্মীর ইস্যুতে ফের রাষ্ট্রসংঘের মঞ্চে পাকিস্তানকে এক হাত নিল ভারত। অবৈধভাবে উপত্যকার বেশ কিছু এলাকা দখল করে রেখেছে ইসলামাবাদ। অবিলম্বে ছাড়তে হবে বলে জানিয়ে দিল দিল্লি। এই সঙ্গে আরও একবার জানিয়ে দেওয়া হলো, জম্মু এবং কাশ্মীর সবসময় ভারতের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ ছিল, আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। इसलिए एग्रेसिव हूं कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जान दे देंगे इसके लिए। Madam President, for giving me the floor. I also wish to thank the Danish presidency for bringing focus to UN peace operation through today's discussions. We gather today at a pivotal moment for UN peacekeeping, an institution that has served as a beacon of hope and stability, and hence it is imperative that we reflect on the lessons of our past and adapt our strategies to meet the challenges of the present and future. At the same time, it's important to underline that any re-evaluation and remodeling of the peacekeeping infrastructure must be rooted in consensus. In this context, I'd like to emphasize on the following key elements. First, UN peacekeepers today have to contend with the presence of non-state actors, armed groups, terrorists, as well as transnational criminal networks. Technological advancements have created new challenges in the form of misinformation, disinformation, and malinformation, and hate speech, new age weapons, including drones, IEDs, etc. These are but a few new realities that peacekeepers are up against. Second,
Adapting peace operations to new realities cannot happen unless those on the ground, the troop and police contributing countries, are made part of the mandate formulation process at every stage. Third, countering modern challenges to peacekeeping demands that missions are adequately funded and resourced. Resources need to be commensurate with the mandate. The current state of uncertainty over funding and the mandate resource mismatch is neither sustainable nor comforting nor desirable, particularly for countries from the global south who contribute the lion's share of troops. Fourth, rationalization of peacekeeping missions is essential for the efficient allocation of resources. Redundant missions that continue on political life support without operational rationale only for propaganda purposes divert resources from urgently required peacekeeping missions and undermine the credibility of the UN. Fifth, with respect to peace building by peace operations, Madam President, national ownership should remain the core principle in all peace-building initiatives and activities. We encourage greater coherence and coordination between resident coordinators and the UN entities to support the national peace-building priorities of host states by peace operations, including during the mission transition. Further, we strongly support the WPS and the YPS agenda and greater engagement of the Peace-Building Commission with international financial institutions to provide financing for peace-building activities. Sixth, adapting peace operations to new realities also involves enhancing the critical role of women peacekeepers, both qualitatively and quantitatively. I'm pleased to share that in February this year, India organized the first ever conference for women peacekeepers from the global south, bringing together representatives from 35 troop and police contributing countries to deliberate on this key issue. It is no longer a question of whether women can do peacekeeping. Rather, it is about whether peacekeeping can do without women. Seventh, peacekeeping is not a zero-risk effort. Safety and security of peacekeepers must remain paramount. In an era marked by complex conflicts and asymmetric threats, we must ensure that those who risk their lives for peace are adequately protected and that perpetrators of crimes against peacekeepers are brought to justice. Eighth, troop and police contributing countries need to focus on enhancing the capabilities of their personnel to address emerging challenges in order to operate effectively in hostile environments. India is willing to curate and offer courses that address specific demands of modern peacekeeping at our Center for UN Peacekeeping, which has been training national and international peacekeepers for over 2 decades. Ninth, the use of advanced surveillance, communication, and data analytic tools should be integrated into peacekeeping operations to improve situational awareness and rapid response capabilities. India stands ready to share its expertise as a technology enabler in this regard. 10th, even as we deliberate on adapting peace operations to new realities, it's important to acknowledge that peacekeeping missions cannot exist in perpetuity. Missions need to have viable transition plans and exit strategies that ensure that peace sustains. Lastly, peacekeeping cannot be the sole solution to conflicts. Peace holds when peacekeeping operations are accompanied by political solutions. These can only emerge when there is coherence within the UN Security Council. It is thus imperative to reform the Security Council in both categories to make it more reflective and representative of current geopolitical realities. Madam President, India is compelled to note that the delegate of Pakistan has yet again resorted to unwarranted remarks on the Indian Union territory of Jammu and Kashmir. Such repeated references neither validate their illegal claims nor justify their state-sponsored cross-border terrorism. Jammu and Kashmir was, is, and will always be an integral part of India. Pakistan continues to illegally occupy the territory of Jammu and Kashmir, which it must vacate. We would advise Pakistan not to try to divert the attention of this forum to drive their parochial and divisive agenda. India will refrain from exercising a more elaborate right of reply. In conclusion, India, a nation deeply committed to the principles of multilateralism and global peace, has been a steadfast partner of the United Nations in its peacekeeping endeavors. With a history of deploying nearly 300,000 troops across more than 50 missions as of date, we pay tribute to more than 4,000 UN peacekeepers, including 182 Indian personnel, who have made the ultimate sacrifice in the service of peace, and towards that, seek the earliest completion of the memorial wall in their honor. And as we look to the future, India reaffirms its unwavering commitment to UN peacekeeping and pledges its continued support to the UN in its pursuit of international peace and security. Our vision for reform highlights the need for a more balanced, inclusive, and effective approach to UN peacekeeping
for an era of limited resources, geopolitical volatility, and upheaval. Thank you, Madam President. Sometimes, yeah, but that's just life. So cross my heart and hope to die.